Mji wa Kitale unajulikana sana kwa swala zima za kilimo. In fact, Kitale inajulikana kama the bread basket of the Republic of Kenya. Lakini siku za hivi karibuni, vijana wanajitokeza kwa ukubwa sana kuweza kufanya sinema ama wanajihusisha katika tasnia ya sinema. Na mmoja wapo kati ya hao vijana ni Majid Emmason. Huyu ni msanii wa kipekee wa Kitale ambaye amefanya film screenings back to back. Na siku ya leo tunaenda kupiga naye story tujue huyu jamaa ni nani, amezaliwa wapi, amekulia wapi, na safari yake ya sinema imekuwa na changamoto gani na gani. So ili kuweza kupata hii story kwa ukubwa zaidi, subscribe katika channel yetu at Alfajiri Digital Space. Usisahau pia kuclick kengele pale na utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata information kila time tutakuwa tuna release a new interview. Thank you. Yes, mambo vipi kiongozi? Fresh bro, koje? Mimi niko poa. Aha. Very grateful umepata time ya kuja kwa interview yetu. Thank you for having me. Kitale knows you as one of the greatest filmmakers, one of the goats. Yeah. Na labda watu hawakujui kwa kina. Hebu tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Okay, people know me as Majid Emmasom. My stage name. Yeah, aka but my real names are Mabaku Wafula Mtambo Emmanuel Williamson. Bro, hizi jina ni za wapi? Ni za nchi gani bro? Za Kibukusu, za Kiluya. That's the tribe. Both babu zangu wote walikuwa na majina tofauti. Okay. So I had to mix them. Okay. And yeah, hivyo ndo nilijipata kwa hizo majina zote. Bro, wewe umezaliwa wapi na umegrow wapi, and how was your childhood? My childhood, I won't say it was bad or maybe good, but ilikuwa hapo katikati, thank God. I appreciate my dad. Even though nilizaliwa mtaa iko hivyo, but my dad tried up to semliko sasa hivi. So I was born and raised in Kitale, ndio mtaa yangu. I was not born away, born this side. Nimezaliwa hapa Kitale district, that's where I was born. And mtaa nilizaliwa mazee ilikuwa ni ile place Dano Hopes. Place yako kwa na hopes, and it was very very hard for mtu to grow and maybe kuzaliwa hiyo mtaa then I turn into a great person maybe in the county or maybe in the country. But I thank God that Kitale is where, was it the first or the second Prime Minister, Mr. Wamenifunza came from. That is the Vice President of Kenya. Yeah, of Kenya. Where Omanyala comes from, where Majani Chezo comes from, where Peter Pages Bwire comes from, where Mulamwa comes from, where Demo Facebook comes from. So I can say it was East place mimi nilizaliwa ni ile tu place ilikuwa tu kijamini. That's when magic happens. But the moment you never believed in yourself, mambo ingeisha. So I won't say it was easy, but I will thank God. And again, by the way, I was born in the family of 5, 3 giants and 3 angels. Okay, yeah, I got 3 sisters and 1 big brother. Na mimi ndio kalast bwana kamwisho wako. Yes. Bwana Majid, mimi nimekutana na wewe kwa mara ya kwanza pale Skynest Hotel kwa forum fulani ya sinema. Hebu tuambie kidogo, what inspired you into filming before we get to your journey as a filmmaker? How did you get the interest in film? When I was young, kucheza chalongo. I think that's where it all started. Before I joined school, I used nilipenda tu sana kufanya hizo drama za home, Jakoko. So from there nika gain to hivyo tu. Na pia I loved storytelling. I loved imagination. Yani ilikuwa kuimagine, it was just my part, like my daily part of life. So that's how my interest into film grew.
hadi muda ukafika ilikuwa bro mtaani place walikuwa wanaonesha movies. Nilikuwa namkia kwa hall morning mapema kufagia so that wanaweza ni allow ni watch the whole day. So ujue ilikuwa na zingo na kuwa na shangaa mbona niseme vitu vingine, but I think it was something just inborn. Pia I thank God nature pia ilianza kuwork kwa ile magnetic kind of force baba iliweza kunipush, then ikanivuta kabisa, then nikajipata into film. But I just love film, that's what I can say. For the very first time, how was your feeling when you did your very first film project, and what project was it, and how was the experience? That was 2023. I did Secrets. Not Secrets. As your first film, man? No, forget it. It was Workmate. That was 2023. I did it at a difficult hell. Let me say, nilikaa nikafikia, nilishoot ikanisumbua. Struggles zilinisumbua. Wasanii wenye we're working with walikuwa wanasumbua. So I was like, man, nizo nikashika tu movie nikapost YouTube. And again, me nimepour my whole heart into the film. Na kuna wale wanaichukulia to just like a by the way. So I was like, man, let me try to plan. That's why tukiangalia hiyo production ya Saika, my latest project, compare the two, uta notice hii imekuwa well produced. Ukiangalia maybe the camera works, performance actors, uta notice kuna tu vile improve. Hiyo tani nilifanya tu. And again, after planning to do it, ukawa msana kuambia, bro, Kitale huku hizi vitu hakuna bana. Huku haziwaka, zilisha. If you want something like that, enda Nairobi. Huku watu hawajui culture. I was like, okay, kama mbaya. And I planned for it, and I thank God people came. And nikakutana na College Tabaya, alikam tukapiga story, and I felt nice, and I was like, no, it's a new thing. And when I was like, wase wengine pia nikanotice kuwa watu wa Kitale are ready for film. They are ready for film. And sisi sasa tuwafeed na tuwaonesha kuwa it's possible. Yes. My question here is, how did you mobilize your first team, your film? Were you working as a youth group? Where did you meet the first people? How did you mobilize your first team, and what was the outcome of the same? I can say I just used to talk about film on social media. Bila kusahau I used to work at the Rising Sun. So pia iliweza kunieka kwa watu, kuni-expose kwa watu wakaweza kujua kuwa napenda sana sinema. So from there ndio nilianza kukutana na watu hivyo. Ujue once you start talking about something, nikianza kuongelea kuhusu ugondi, social media nini ama kugonga watu wanaanza kuvutia, ni watu wanapenda hiyo kazi. So when I started talking about film, watu wengi walianza kujiuliza, Majid, sasa kumbe tunaweza act pia tukiwa Kitale. I was like, man, inawezekana. Na si lazima tuwe Nairobi ndo tufanye nini. So that's how I mobilized my team. Ilikuwa nakutana na wasanii wako na interest same. Na wewe pia napenda cinema, then you are like, man, why don't you do something? And that's how we started it, and here we are, bado tunasonga. Yeah, pole. Now, by the time you started this film, maybe these film activities, how did your parents react on the same? Did they support you, ama walikuambia wacha ujinga kijana? Yes. Niliona dust. Niliona vumbi. Hadi wazazi walifeel nimerogwa. Waliambia nimerogewa sinema. Walisema adui amekam na ameroga sinema, ameiweka hapo ili niipende, ili ni waste time nayo. Nikuwe hivyo hawakuamini, because they had not seen someone from within ametoka nayo. So alikuwa na feel you are wasting time. Yani unatafuta kitu cha maana. Hadi had a friend ashaini on social media, ashaini text, akanambia, Majid, hizi vitu zako you are going nowhere. Ile roho mbaya ama ni mtu ameamua kukupiga reality? I think pia leo niko na nini. Ilikuwa roho mbaya ama nini.
So kwa wazazi hawakuamini. Kwanza waliona na waste time. They think hiyo kutokuona mtu mwingine amemake it kwa kitu fulani. Of course, unajua ukiona mtu amekuwa lawyer, mtoto wa jirani amekuwa lawyer, utaambia mtoto wako work so hard, utakuwa kama mtoto wa mama nani, mtoto wa baba nani. So inakuwa for you, maybe wazazi wa kusupport must waone hiyo kitu, maybe they saw it somewhere. Kuna mtu mbenefit, maybe wana dada yao ama ndugu yao, maybe alifanya hiyo stuff na akamake, so it's easy for them to support. So kidogo wazazi wangu walikuwa a bit hesitant, hawakuipenda sana. Okay. And I just had to work so hard just to prove to them, man, Dad, this thing can work out. So walikuwa a bit hesitant, lakini I thank God of late. And I remember there was a day nilipost on social media nikisema kuwa I remember mwaka fulani wakati nimeanzisha my acting career, no one believed in me. And among the first people who commented on that post was my dad. And he was like, son, I'm really, really sorry. I'm among the people who never believed in your dream. And sikuamini kuwa what you're doing in what your time in. And he was like, now from today, I give you my blessings. Kijana nenda kaitawale dunia. Yeah, tawala dunia. Yeah, so since that day, and sasa wameanza ku agree with me. And I remember my cousin, my big brother, once akaniambia, I think wazazi tu wajue what you're doing, tukubariki ili pia usistrain. So wamekubali, and yeah, mambo yanasonga. Sasa inaweza baada event naweza chukulia madhe sukari nikampelekea, nikaambia mzee shika hii itakupeleka tao. And thank God. Ni film gani ulifanya ya kwanza kabisa yenye mzee aliona akasema, "Hey bana, my son is working." Which film was this? Workmate. So si kitambo sana wamekukubali? Yes. 2023. Oh. Hivyo. So hapo kwanza akaona ni kwa news and was like, what? Nasujua watu wanakam hapo kwa kazi yake wanamwambia, "Kijana tuliona kijana kwa news." Oh, kumbe. Yeah, so from there it was like, man, away sukuma vitu zako. So akanseni ilikuwa ni ile workmate, ndio iliweza pia kuonyesha watu kuwa Magic can do something, na pia Transwood creatives once given a chance. Yeah. Okay. How was the feeling on set mkishoot hii workmate, now that ni kama ndio imekufanya ukashika light? How was the feeling? How did you do the casting? Any challenges that you faced ukifanya production ya the workmate? Which camera did you use? How did you manage to get the sound of the film? Workmate, let me say it was a bit hard kwa tunaifanya. Nilishoot kamera tatu. Nilishoot mara mbili. Hizo clips zikapotea. Nikarudia tena. Bro, kile ma-actors walikuwa wananifanya set. Msanda kuja set tema nataka. One of my actors, one of the cast, let me say, siku ya kushoot bana, tukakubaliana ni time ndo tunakutana. Ile day tumeweka kwa ndio time tunakutana, akani shows like in your time, nikamwambia yes. Sangapi nikamshoni kitu by 7 in the morning kutane, so that you can access the premises ambazo ilikuwa tumepewa. So bro, cha kushangaza huyu actress alikuja set saa 6. Na tulipata kutane 7 in the morning. So bro, kulikuwa na frustrations tu. And from there nilikazana tukashoot. Na pia I want to thank Dawson Daniel and Peter Pages. Waliweza kunisupport kwa kunipea mtambo wao. That camera. Which camera was it? It was Sony kubwa, I think. Ya bei ya 1 point something M. What you remember is the camera was big. Yeah. Very big. And powerful as well. In a short band. And cinematic. Yes, cinematic inapiga kazi. And I thank God kulikuwa na boys wangu anaitwa Anastaz kutoka Bongo. He was the DOP by then. And man, it was amazing. So hizo challenges zikanifanya nikafeel, nikajiambia unajua tumepanga kuipost just on YouTube. Sasa nikajiambia bana,
Sasa ni post YouTube. Item yote I've been posting on YouTube. Bro, niko na depression. Nikishoot movie nataka ikae classy bro. Wakati niko na struggle life. I was like bana. Alafu cast yangu yote may work with my dad at his muka na father kwa workshop yake. Sasa I'm like bana, mimi na shoot movie classy. My actors wako na hustle zao zinaweka poa. Mimi hapa bado na struggle. So tena nikifanya ina hii struggle zote bana ni yega to YouTube bana. And I was like, let me just do it. And I thank God it worked out. Yeah. So, yeah. By this time, who was the director of photography in cinema workmate? I was the director of photography with the support of Anastase. El Anastase, he was a student to Peter Pages. Alikuwa na Peter Pages. He's from Tanzania, Bongo. And I'm sure Aleta Bongo movie Kitale. Yeah, Bongo movie. He's a great guy. Ni vile ukimwambia bro shikia hapa kamera atakwambia hapana. Amsumbuani kwa set. Mbia hapa I think hiki tupe umeona kitu hapa itatupea. So he was a good guy. He was among the guys that I worked with on set. Okay. Yes. Wewe ulikuwa umejifunzia wapi kuwa DOP? Sijasikia ukitaja mahali ulienda shule ya filming na labda. How did you become a DOP? Camera operator maybe? I think the movies that I've been watching, hizo movies nimekuwa nikiwatch. So unaona and I was like, mbona movies zingine kuna vile zinakaa kama coach nyingine So I think pia research little ya kuwatch and I'm like, nani ndiye ana control movements za camera? Lights zinafaa kumulikwa aje? Camera inafaa kusimama wapi? And I was like, oh, so that's the work of a DOP. So from there, pia nikakuwa na ile ni so I'm like, I want my film to look like this one. Na maana camera ndio movie yangu ikeka hii, na maana camera angles doesn't change. So I can say ile being exposed to with the social media na pia the content on Netflix pia na movies ambazo zinafanyika. Yeah. Okay. Yes. Now you said Workmate was your first film ulifanyia screening, eh? Yes, yeah. Now where did this idea come from all of a sudden? You've been uploading, ulikuwa unafanya vizuri YouTube. You've been uploading things on YouTube, then suddenly you now become the theater guy, the auditorium guy, the guy who now stages screenings. Where does this idea first of all come from? I say, okay, in town my dad was the first guy mwenye alianza kukata glasses. My dad was the first guy. So there was a day nikamuuliza dad, ulitoa wapi hii idea kukata glasses kufikisia watu? Hiyo time ndio kama take over like ndio kuanze kufanyia watu. So he was like my son, tumbo baba, tumbo nilifanya nikapenda. So I can say frustrations are life, bro. Mambo yako inaenda and I was like sasa YouTube, for YouTube to pay inataka consistent, like una post. So I was like, I'm not doing that kind of production. Like, sijakuwa nikirelease movies now and then. Nachukua 4 months, a year, and so I'm like, mwisho wa siku, YouTube inaenda kunipea stress, na maybe itaniacha vibaya. So, frustrations are life. Ndo zilifanya stuff ikaringo akili, pap. And I was like, nataka watu wakuja watch movie. I want to give it a shot. And let me say, hizo frustration tu ndo zilianzisha hiyo idea. Pap, what if? You've been doing for film. What if you ask people to come and pay and watch your movies? Will it work? So it's like, kama mbaya iwe mbaya basi. Kwa takam sawa. Wakikataa, maybe, pia we'll learn. So, thank God it happened. Kama ngwai na iwe ngwai. Yes. Wakimwaga unga, unamwaga mboga, tunalala njaa. Yeah. Okay. Now, where do you decide to stage the screening, and when was that, and how was the planning? Nini ulikuwa na tension, ulikuwa na pressure, ama ulikuwa too comfortable? All shall be well. Tension ilikuwa juu. I remember hata cast ile nilikuwa nayo. I had something like cast ya wase ilikuwa kama 6, but only one ndiye alikuwa anasaidia kupost. Big up that person. Yeah, I want to big up Steven Luchera the third. Samba. Yeah, very great actor. That guy is good. That guy is a blessing, and I think I'll come to kutap grace zake, and yeah, jana maana sana.
Though nilikuwa na tension, will it work out? Ita work. Tukaribia nikafeel ama nisini. Alafu hata sasa ananiambia hata ungeweka nini? Ungeweka screen. Hii movie kwanza tulishoot aje? So I was like, sasa nyinyi ndio mlijua vile tulikuwa tunashoot. Mbona mlisumbua kama tunashoot? I was like, wacha nipeleke, well, let just the world see what we are doing. Maybe what to correct baadaye. I was like, hatutakaa tunangoja, we do the best thing tutaifanya, the best thing tutaifanya lini. So tension ilikuwa kwa juu ya like manze, na movie wasa wakikam then waone tunafanya mbaya, sita affect market ya watu wengine. Ukifanya upuzi bro, na watu walikuwa wamekutrust na do zao, then kukuwa na mtu mwingine mwenye atafanya kazi safi. Waita people will be watu watakuwa safi ukasumbwa. I say we support them, wanaitisha do zetu na tickets, but at the end of the day mnaenda kuwatch mjinga. So pia nilikuwa ni safi, watu wataichukulia aje? How will itakuwa na impact gani kwa industry yetu ya Transwood? And yeah, ilikuwa hivyo. Tension ilikuwa kiasi, lakini happen. Nitumia social media ku advertise hiyo kazi, kupost hivyo. And I think pia ni God. Sina hapo sasa nikasema maybe the movie was good, it wasn't, man. How was the turnout? Where was the venue? And how was everything during the production? I mean the screening. Yeah, it was good. Though my dream was just to have a projector on a bigger screen, but at the last minute sikupata projector. So tutumia tu screen kubwa watu kuwatch. Let me say that was the challenge. Alafu we used the Gifik Hotel. Yeah, I want to big up them kwa kutuhost. I remember it was full to capacity. Yeah, wase walijaa. Hadi mwenyewe nilishtuka. Biblia nakumbuka hiyo siku nilitoka kwa nikaenda home nikakaa. Niko na tense, watu watakana. Nimechocha. Alafu there is something good about life. Kulikuwa na mtu fulani anasema cheza mpanga hii. Acha tuone. Tutafika wapi? Tutafika wapi? So pia nilikuwa na tension, lakini the turnout was not bad. People came, wali show up, and yeah. Going forward, you've made a lot of money kwa screening. You are now rich. You can now pay bills. Unaweza ambia mtu ndakutwanga nikulipe. How is your relationship with your actors afterwards? Kulikuwa na issue, but the issue ilianza kutokea kwa sababu una notice is tu tulifanya shoot. You never believed in this film. Ulikuwa umeiweka umeiwekea mbaya. Kaita happen sawa. Then in happen a film works out. Hapo sasa an actor wants the shares. And you're like, man, kwanza you are not behind the idea. We ulikuwa na your pose and it worked out. What I did, bro, I had to appreciate every perform in the film. Okay. Kwa part of it. Wote niliwatumia kitu kuambia, man, thanks. Thanks so much for participate in the film. Hiyo participation. So kwa maybe nawapea maybe we had a successful nini. I appreciated them because it has always been my dream ni kwa kina msena niko na budget na pay at the end of the day. Asifeel hiyo nini. Sasa zingine pia it was hard. Juu utashuna msena naambia manze thanks manze. Bless. So relationship time ilifika pia manene yakaanza. Mambo tu yalianza tu kusema. So pia saa zingine unapata mtu mwenye hakuwork sana, hako anataka alipwe vizuri. Ama hizo dozi zimekuja anataka ajue zimetumika aje. Who supported this and that. You see. And hello. Mko poa? All right. So these are my friends. So what happened was wengine wenye hawajawork sana vizuri wanataka ku appreciate it. Na mwenye ukikacha unaangalia like I worked with so huyu tulikuwa naye kwa grao. Tulikuwa naye kwa grao alikuwa, and so kulikuwa na my issues, lakini I learned that ndio wataongea you can be good, yes, but kuna mtu ataboeka tu with how you're doing stuff, and you cannot please everyone, but we thank God. Okay. Yes. Up to this moment, what were some of the lessons that you had learned so far so good? Up to this time, how many years in the game, and what have you learned about film, the film industry players, those are the actors,
producing and every other thing and writing? Let me say about film and writing. Think of mimi mnini ati maybe kusema kuna ni fulani watu wanafanya, you should do that. No, wewe bana, I like your saying, ushaniambia na Mungu kumbuka sana. Unaambia no one can tell your story better than you. And so the idea mwenyewe umekuja kwa akili, if you want to tell it to the world, do it. Mtu asikana kwambia hapana, when you tell this kind of stories they will work. Nope, wewe umezifanya. Mimi nikifanya pia like fanya stuff hizo na kaza ki Nigeria za kings, people will come. Bro, mimi nikajiambia ba mimi will do a drama film. People say people are being heartbroken in love, blah blah blah. Let me just try to go that route. Hivyo. Na pia nilijiambia drama a bit cheap kuzifanya. To borrow mpata ka apartment kazuri. Napigia hapo kazi. But za kings itabidi hizo ni costumes nini. So I've learned that it's how you just package yourself. The world is ready for any story. Just kuambia ati story haiwezi. No. Any story can work. If you're talking about maybe wasichana, if you're talking about girl child, boy child, any story can work. Ni vile to my package na hiyo marketing. Marketing is very important. Marketing. Ndio nakwambia hata ukuwe na script kali, umeshoot movie aje, alafu marketing hujafanya. Bro, utajipata wewe na hata kazi yako yenyewe itakata kukuja usiku. Ipate peke yako kwa hall. Okay. So let me say marketing is very important. Okay. Yes. In a nutshell, up to this moment you've done how many screenings, and what other new thing are you learning from each and every other screening that you are doing? Apart from just doing good work, whereby that's camera work, this screening nimefanya, learn about before making a film, have the cast informed. Okay, I'm not really informed. That's I always say, once umemaliza kufanya movie, wewe mwenyewe itakuwa maamuzi yako. Okay? Are you going to screen it? Are you going to send it to festivals? Are you going to just post it on social media? I think maamuzi itakuwa you're the owner of the film. It maybe it will now be the producer. So I believe but I don't know how to frame that answer. How many screenings have you done so far so good? I can say 2, 3. Really? No. Wait. For the same film? No. In general. 4. Okay. Yeah, I did 4. I did 1 workmate. Alafu 2 was secrets. Ya kwanza nikaona vumbi. How much money did you make out of it? Ya kwanza. I think 2,000. That is, we are talking about secrets. Yeah, the opening one. Now, you made a profit of 2,000 shillings. 2,000, yes. You paid your actors? I didn't. You paid them well? I didn't. You didn't? Yes. You mean 2,000 was all the money that you had? Yeah, before paying the actors? I paid for the camera, nini hizo ndo zote zilitoka hapo. Nilienda hivyo. Hadi watu walinihurumia. So actors walikuhurumia? Walinihurumia. So nikapanga for the second one, February this year. That's tena baba. How much money did you make kwa screening ya February? 5,000. 5,000? Yes. After paying the actors? Yeah, hiyo nilisort the venue, nikasort the DOP, the cameraman, the production team. Okay, sort. Okay? Yes. Now, have you done another screening at the same project? Yes. No, for the 3rd time. Now, let's now get here. Yes. What was this thing that was pushing you? Screen cinema, screen, then una screen. People are wondering, huyu jamaa aoni kama hii movie inatusinya. You're just watching the same film, kwani hakuna ingine. What is pushing you? Okay, apart from just being an actor, I want now to start doing film business. Okay. You want or you have started doing? I've started now. Okay. I've started. And I'm planning for another VIP screening. Although I'm just doing it for my sick mother. Okay.
ili tunapata kitu kidogo so that maybe you can take at hospital. Just as nikaanza maybe wase nini mnichangie. I was like maybe let me just sell you something. Kwa wale maybe hawakukam your time. Wakam and support with a little because you need just pseudo mob but hiyo utaongelea baadaye. But sasa kwa hii okay imekuwa let me say the frustration nilipitia and pia was like niko na feel movie bado hajani appreciate vizuri, bado inaunga ndani, bado inaunga ndani haijaisha. So I was like and shoot season kato alapia chezo I was having this stuff that I cannot screen a movie then baadaye ni post social media. I'm like at the end of the day mtu ataniambia event next week ayo staenda si baada atapost. So I was like so watu wanangoja upost movie wapi? You now alive guys I'm so lakini supposed supposed. So I think ni bado na feel kuna wale watu. So baada ya pili nilifanya mwezi wa pili haikufikia wase anikata chini kajiambia Majid nilipa actors. I was like nope I need to do something. So ndo nikapanga and I paid them. I thank God after this nilifanya I paid them. I appreciated everyone vizuri then no complaints. No complaints. Kama maybe zipo, sijui kama zipo. Chini ya maji? Chini ya maji kuna watu ilikuwa sasa kuna vitu ambavyo kwa tumepanga kuna support ile tulipata. As filmmaker, support ile nilipata kutoka kwa viongozi kadhaa. Tutakuja kwa hiyo tuiruke sasa. Tuiruke kwanza. Yeah, but complaint the chini paka zipo. Binadamu. Okay, before we go to the support that you got now, when are you going to screen for the fourth time? Yeah. Secret's fourth time? One, it will be a VIP screening. So, and I'm going to do it differently this time. Hata siwezi ku announce the venue. Kuna wale VIPs maybe wanataka usalama wao, usalama sahihi au kupoa. So hiyo inafichika tu. Itakuwa mtu akipurchase ticket anaambiwa venue itakuwa. That's how it will be. But it will just be happening around Kitale town. And it will be on 7th Sunday. Ile wiki nyingine inakuja. I have a question. Yeah. Now I'm a filmmaker, yeah. But there's something unique that I see in you. Yeah. First of all, where do you get these ideas za kutengeza poster? That is one. Two, you have a very clear and very creative marketing technique in terms of packaging and stages of marketing. Where did you learn this from? So, you nitajibu kwa how my dad, yeye pia unijibu kuuliza maswali zingine. Yeye ananiambianga kuka njaa. Sasa hii njaa ilikuelekeza wapi mjomba? Njaa kwanza itaangalia okay, I will just look, let me say mfuatilia tu nini how other filmmakers hufanya vitu zao na pia let me say ni God ni Holy Spirit easy hivyo. So that's what I know. Saa zingine sumo kuna time nilipiga hizo promo lakini dust kuona giza naonanga giza saa zingine. So I can say ni God ni tu saa zingine God anaamua leo kijana wangu acha leo nikukumbuke wacha unawe lakini tena leo mkuu umezoea sana kunawa, leo utanawa, leo unatoka kutu. So I think ni hizo tu na pia kuangalia nini nikiangalia zile posters ambazo zimedesigniwa fiti kwa social media naangalia response ya watu ikoje. Every lot na appreciate, I'm like so if I make something closer to this ina maana itashika attention ya watu hivyo. So nataka nikae chini and by the just to make this clear or to make it these are did you know I always use my phone to make my posters natumianga hiyo. Okay. So I use just my phone to make posters. But I think kuna kwanga na hizo the small creative mind zile za niokolea. Pia nikakuonyesha zangu za kwanza utacheka. Nazijua mzee. So grow slowly. Yes. Okay. Let's now go to this. What is this the most memorable moment you've ever had as a filmmaker? Let's start with the best memorable moment that you'll never forget as a filmmaker. When I was doing workmate screening because it was my first. Yeah. Ile hadi time ilifika the last minute hadi the VIPs lacked where to sit
I ran to parking. That was my first. Na pia just having support from my fellow creatives who showed up. Ni kati ya zile vitu I'll always appreciate. Na kana nakumbuka then I'm like, man, our safe flowers zao nitawapea na heshima itabaki pale. And okay. Yeah, so What is your worst moment as a filmmaker yenye ilikufanya ukafika kipindi ukaona siwacha ikae tu bana. Najisumbua nini? What was this and when was this? When I was doing Secrets, when I was shooting it. Okay. Frustrations zilitokea. There's a certain lady who had promised to give me her house to kushoot. Last minute akaruka usura hata kupokea code zangu. Then kuangalia msemo yenye anatusaidia kushoot hako anafaa ku travel. That was Ama Team. Timo Tamanga from Ama Team Production who was supposed to travel from the United States. Back he's a student there, so I'm like manze ujamaa anaenda nini. So then nikaona vitu ambazo ilikuwa nahitaji zilikost delay ikatokea. Bro nilifeel vibaya. Actors pia kuchelewa kukam set. Bro niliingia na shoot, narudi kwa kamera napanga. So man I cried, nililia sana. And from there nikaanza kutangaza kuwa naacha sinema. Okay. Then nikaambiwa say wakana na screen movie, acha niacha. And I remember there's a friend of mine anaitwa Pastor who. Pastor Christos from Mavuna kama kanambia bro. Ni kijana. Naambia bro, hii industry lazima kupige miti. Lazima tu feel vibaya na industry. Yeye tu feel manze ishe. And I was like, it's okay, this is me kufeel hivyo. It's okay because unaifanya na passion au uifanye watu wengine wanafanya. Je, kama unafanya watu wengine wanafanya but as unaifanya passion, of course utafeel manze why are things not going or maybe moving well napenda. So ilikuwa time kana nafanya Secrets and I was like, man, I think it's high time I hang out the boots. It's better than I drop. Okay. Yes. Who motivates you to keep moving? My son. So you are married? I have yes. You've not said. Labda kuna mademo wana crush hivi mzee. I'm married. Guys, for how long have you been married and how does that affect your film life? Okay. Tricky question. Tricky question. I knew my woman back in 2016. Tumekama 2020. Then we moved in 2020. That's when we had our first kid. Okay. I'm still having one kid. Yeah. So you are planning for the second kid? Yes. Kanakuja. Kanakuja kamaanza kuniambia daddy, sina mtu wa kucheza naye. I'm like, wait, do you know what you're saying, young man? Okay, marriage life kidogo imekuwa nini kidogo, saa zingine utaona how you're doing. Okay, by the way, before ni shoot movie, it's my woman who is my last editor kwa script. Okay. Iko sawa. So zingine inakuwa ukiingia kwa set you want to give your all, maybe you want to go shirtless. You want to do what? Sasa unakumbuka I'm a married man. I'm a married man. Na pia unajua ana dada zake, ana ndugu zake, na pia tuna familia zetu. So kidogo tunafeel kidogo unajua kuwa na familia na kuwa ukijipata you are responsible, najipata kunakuwa na mipaka unajiwekea. So my marriage life I won't say may affect sana. May affect positively because my woman supports what I'm doing. Amekuwa hapo, she has been among the few people who has always believing in me. Okay. Yes. Do you believe in open ama secretive marriage relationships kwa celebrities? I think like yourself. Okay. Wewe mwenyewe sijakuona ukipost moja kwa moja, lakini naona unapost kwa umbali. Yes. Yeah. I think not really secretive, you can just make it private. Issue ni posting. Uje bro, not everyone anakuishi mazuri. Kuna mke yako huko mwenye anasemanga musungu busiku muliro. You will never marry. You will never. Never. Hapo siku baba Grace imekutokea, umepata kama mtu. Sio ni star unaposti, mwana naye ameposti kitu fulani. Just watu wanakuongelea. So habari inafika back in the village. So I think pia kwangu I think private is good. Pia wanasemanga kuwa what people don't know, it's hard for them to destroy. So okay, you can just post your woman, appreciate because women are very petty.
very petty. Vitu tu vidogo zile unaona wewe kwa kazi make sense cause it makes sense. So you're like, oh mama, okay, maybe posting you pia itaweza kufurahisha. So just do it because hautangoja mwanaume mwingine. Jua mwanamke unapata mwanaume mwingine amepost mpenzi wako. Itasumbua. So at times I think we can just post them you feel maybe you are cheating. Yeah, you are cheating, yeah. Okay. Wakati uko kijana bado haujaanzisha familia, kuna hiki kijitabia fulani in the film industry where ladies before mtu apewe role lazima apigwe. Just be kuwa mkweli tu for the sake of this is the past. Have you ever find yourself dating maybe a member of your team? Nope. You've never? Yes. Are you sure? Though I discovered kulikuwa na wale walitamani sana tuweze kudate. Because even my woman tulikuwa naye kwa career acting. Huko ndio nimtoa. Sasa si ulidate ukamuoa? Yeah, so ulidate msanii? Yeah, so I can things happen. Jujua nasemanga kazi ni dawa. Hapo tu unapiga hapo ndo utani. So siami though sipendi it happen kwa maybe for someone kupata role and for someone kufanya sinema na wewe have to sleep with them. I think utakuwa as a man umejishusha. And I think wacha tufanye tu kazi tu. So don't even men manze usilale no them ndio mbumpe role. Okay. Yes. What do you think is the effect ya the negative effect ya team leader kudate labda mtu wa kike kwa team? One inaweza kuwa among the kati wale wenye una date the team leader na date, maybe among the actors wala na lead, maybe one of them is or maybe 2 or 3 of them are interested in the team leader. Then the team leader achague huyu mmoja. So je inaanza kuleta enmity among them. Or maybe when you are dating a same person, mtu you work with, at the end of the day in case mgombane and there's a film umeandika anafaa kuicheza, utagundua kuwa kwa set mtakuwa sawa. Yani you guys will be doing. So I think even though maybe it happen you guys should you are dating, I think inafaa ikuwe jambo ingine ile pia underwater. Underwater. Na shida hata mkubaliane kuwa in case tugombane is affect this. I'm sure people like Rashid Abdallah and the wife Lulu, they're always on TV. It doesn't mean that they're the perfect couple. Wanagombana lakini ikifika kazi wanani. But sasa utagundua kwa vikundi vyetu vya hapa chini kugombana tu na mtu kidogo. Na you guys are actors kuanikana, kutusiana hivyo. So ina cause drama sana. Okay. Yes. Let's come back to Kitale, Transwood County. Yes. Kwa kipindi fulani hivi kumekuwa na ugumu kidogo wa actors wa team A kufanya kazi na actors wa team B. Nikikumbuka mimi wakati naongoza Hodari Arts Youth Group, kidogo wasanii wangu kufanya kazi na Transwood na kwa ngumu. Na the vice versa is true. Kuna mrembo mwahi kunipea nifanye naye kazi. Our chemistry was not compatible. Tukashindwa. Plus other stories. What do you think is the problem? Is it setup yenye tumeandalia wasanii wetu? I think I can say maybe the environment. Juu wengi uje tumegrow, tulikuwa tunaanzisha vikundi, baada tumekuwa inspired na watu wengine. Team A, team B. And they're like, if nikiwa na hawa say, hasa inakuwa time inafika kikundi fulani kinajiona hicho ndo bora. So na hizo vitu zikianza kuingia kila mtu kwa akili. Usita ukianza kuingia kwa kila msanii bro. That's it. So I can say kumekuwa nayo nini, and I think hiyo ndio imekuwa pia kikosi. Slow. Nini yetu kugrow ijakuwa, na hata watu wengi wanatamani maybe inaweza kama sana tamani kusupport na anasema wasanii umetawanyika. Huyu ameenda huko. So I think it's high time actors wa echo star chini wagundue kuwa united we stand. Tukininivi we won't go anywhere. So na tukue free to work with anybody, and that's how we're going to grow. Junasikia huko Majuba na Butita akiwa na event, akiwa na movie nani Philly production wako nani, utaona joke na Butita kina nani wana come they work together. So sisi ndio tumekuwa na upuzi, ukiwa hapa timu yangu ni hii tu, si work na mtu inakuwa the end of the day laana tunajiwekea, support tunapoteza, because I working with Alfajiri. Let me use that. That means kipanga event nafanya screening
ina maana fan base ya Alfajiri ina come to support. So unagundua kuwa the moment tunakuwa tuna exchange nini hiyo, tunapanga set, tunashoot move, tunapanga event, inakuwa ni actors from different, huyu anatoka huku, unagundua tunakuwa with a bigger community. So I think it's very important for creatives and filmmakers within the county, within the town, kwa pamoja. Upuzi wa kunini sisi ndio best, sisi wako huku is bad, ndio inatuweka nyuma, kwa maana hata heshima hatupati. Okay. Yes. What do you think is your strength as Majid Emmason? Is it acting, directing, editing or producing? Bye. Or wewe unapiga kila kitu? Napiga kila kitu. My dream was just to be a full-time actor. Okay. But sasa time inafika sina mtu wa kuniandikia script. So I had to write, nizicheze mwenyewe. Time ikafika hakuna mtu akunisaidia kuproduce, kunipangia hichi afanye hichi, hakuna. I had to produce. So let me say I can work anywhere so long as it's filmmaking, bro. Ukiniweka Majid direct hii stuff itoke poa, Majid nisaidie kuproduce, Majid nisaidie kucast, Majid nisaidie kuhakikisha kuwa hii production imetoka fiti, tumescout location, I will do it. So let me say I'm full. Kote bro, kote. How do you say about the progress ya film ukikompare saa hizi na time uli shoot project yako ya kwanza kabisa? Sahi not bad. Tumekuwa na, we thank God, we had you. You had a successful TV series that was a Hadi mbele kwa TV. So ina grow. We are growing compared na hiyo time kitambo. Hawakuwa wanatuchukulia serious. So hadi kutokea Pemnela nilikuwa na mafans bwana. Kuna watu fulani kwa floor hadi saa hii Peter watu walikuwa na kwa hadi. So I can say saa hii we are growing. Saa hii na grow vizuri. Watu wameanza kujua we can do this thing. And I remember there was something you did with Taylor Mbaya, right? Yeah. Mkikimbizana hiyo. So ukishika then una repost. Besa anaona manze au jamani yule mlikuwa naye ndio like yes ni jamaa mtama. So wameanza sasa wasee wameanza kuchukulia serious. LD wameanza kujua tuna exist na wameanza kuchukulia na exist. So I can say kumekuwa na ile tu graph, kumekuwa na growth too. And sasa hivi compare hiyo time na sasa hivi you notice we are growing. Okay. Yeah. Do you think there will come a time where filmmakers from Kitale watagundua kwamba it's only people with small minds who compete, but it's great people who collaborate? Do you think that we are headed towards that direction? Yes. Bearing in mind that just 1 week ago we had a meeting pale MKU and we discussed about the same. Do you think it's workable? It is. Tunajua pia itachukua time. Still itachukua time. Okay. Because kumekuwa na watu wana feel maybe tuki-collaborate with so and so, energy yake itakuwa zaidi yangu. So like let me just do stuff on my own. So I think najua itachukua time bro. It's a good thing that we should consider doing. Itachukua time. And I think we just need to preach that. Tuko tukiongelea tu, tukiremind ourselves kwa examples. Ili waanze ku-embrace. Hii kutawanyika bro isaidi. Ikiwa event ya mseme imefika, so long as uko available, na show up, it will be, I think, with time itakuwa imesync kwa akili. Maybe in the next, you can say in the next 1 to 2 years, itakuwa imesync vizuri and I think collaborations are coming, that's what I can say. You've worked with so many people, my brother, and yes. I would just want to get an honest answer without being biased. Okay. Who is the greatest actress that you've ever worked with? So far, so good. From any dimension, be it you are a member of your team or not, from any angle, which is your greatest actress that you've ever worked with? One is Iris Pretty. Okay. Okay, let me just mention my top 5. Yeah, Iris Pretty. A lady called Tessie, Pretty Tessie. Amara Masi. There's a lady called Jacinta. I think Jacinta.
There's a lake called Dorin Namiti, Dorobuchi. Yeah, those nimetaja they are free wakiwa kwa set. Kuambia leo watalii hapo. Yeah, so kuna wale but mwenye you have I've mentioned Iris Pretty #1 because nimekuwa naye kwa set for the longest time. Yeah, for the longest time. Pretty Test pia tumekuwa naye na hizo project tumefanya watu wamekuwa kizipokea vizuri. Then mwenye bado sija work naye but I've seen her doing well is Jacinta. Unajua Jacinta? Yeah, Jacinta Nalia Kasimiyu. Jacinta Nalia Kasimiyu. She's good. She's dope. Do you think that okay, wasanii wengi wa Kitale, not just Kitale but most parts of the Republic of Kenya and maybe the rest of the world, unapata watu wamekuwa wanafanya, you just feel like I can act, then you start acting. Maybe do you feel like formal training ya acting is needed for somebody to be very good? Yes, because you notice acting ya stage na film tofauti. Ya stage itaka too much details on stage, ma projection manini. Film pia kuna vile inataka ndio, lakini composure kiasi. So I think they need that. They need education too important too. Ina sharpen. You can be good but unajua I remember last time when we had a creative talk with Omuse at MKU. You mentioned something that umetoka umekaa naye ever since umeenda na notice there's a way approach yako itakuwa tofauti. One is you had the passion, the interest in film. Ambayo ulifeel tu haitoshi. So ukienda kidogo uko exposed to this. So I think hata to acting wasanii hitaji tu hiyo kushapeniwa kidogo. What you should do, what you should not be doing na vitu kama hizo. So I think hizo that form education na maybe hiyo guide it's very important for every actor. Okay? Yes. Now let's come to the real deal as we go towards the end. You know, film needs finance. Yeah. Film making, distribution, writing and stuff needs money. That's right. Where do you get your funds ya kufanya production ya cinema? Bro, you are very rich, a very rich man. I'm not rich. Let nobody come and attack me. I don't have money. So mimi mambo yangu bana ni Mungu bana. Mimi nimekuwa sinema nimefanya kama ndege. Mbona ndege fly hawa? Nimekuwa nikifanya tu sinema kama ndege. Yaani my film life imekuwa kama how the ndege uishi. Unaona? So Kiingiana sawa, ikikataa sawa. Hivyo sitakuwa maybe napanga movie then nimetenga ndo fulani nasema nimetenga hii itafanya hichi na hichi. Nimekuwa artist wa omba bro manze unaweza nisaidia venue ba. Bro leo light zako ziko free unaweza niokolea. Bro na sound ba. Bro hivyo. So I've been that kind of a guy wa kuomba hichi manze niokolee hichi nipe hiki na hiki. That's how I've been living my acting life, as a filmmaker. Za kuanga na dot maybe nimeni. And I'm hoping maybe in future ndo nitaanza kuwa na pesa fulani natenga. Na hiyo maybe ni wakati nimejua kuwa hizi movies zitanirudishia hiyo do. Hiyo. Nikijua maybe nitani hata sasa inaweza shoot movie nikijua naenda ku screen. Niingie kwa malone ama nichukue do niweke hapo. Then at the end of the day nijipate solo kwa hall. So kidogo itanisumbua. So sijakuwa na ile budget maybe ya kuweka but kumekuwa na maybe as actors kutakuwa na kitu fulani tutaweka then you're like let's just have something maybe at the end of the session, let's eat, let's travel and something like that. But I hope maybe in future tutaweza kuwa na budget for our films. Umewahi kujitolea ukaface mtu ukamwambia ni aje I'm shooting this film, naomba unisaidie support, financial support. Have you ever gotten to that point at any level of your filmmaking journey? Yeah, when I was starting Akelo, it was Akelo. It's a movie that I'm working on in Akelo. When I was working on it,
That's when I was working on it. Yeah, kuna time wakati niko nataka kuishoot, nili approach wase. Nimetembelea wase kuwatafuta for support. Hivyo but sasa shida tena huku Kitale, filmmaking being just a new stuff, kidogo watu haichukuliwa serious. Mtu anakaa anaangalia maybe I can put my money here. Inaenda kunisaidia nini? So tuko na kazi pia ya kufanya wase waamini kuwa film is a big thing. But wakati wale wase wenye mimi sasa nikiwafikia niwaambia I'm doing this and they show up. Is this guy Dawson Daniel. My sister anaitwa Alicia Dismas. Alicia. Your real sister? Yes, my big sister. Okay. Yeah. Those two. I know her from Facebook, but I don't know if she's your sister. Yeah, she's my sister. Okay. From another mother though. Okay. Yes. Ao nikiwaambia I'm doing this, they'll show up. I remember the first film, wakana fanya masinema hivyo. Locations zile niliweza kupata za kwanza milimani, ndo alipea. Okay. Yeah, so they're good. They're good listeners. I don't want you to mention any amount or anything, but okay, the biggest financial support umewahi kupata, umeipata lini, kutoka kwa nani? It was from Alan Chesang, the senator Transwood County. That guy mazet nimepiga event bana jama bana akaulizia Majid kama gani unataka. Ndio nganipea 100 bana. Okay, you are comfortable mentioning the figures? Yeah, that's how he gave me. Okay. Jumouliza the biggest. Yeah. Okay. Give me that and it was public. Okay, it's in public domain. Yeah, public domain. Okay. So aliambia you're looking for a camera, wacha tuanze mchango. And we did that, then okay. Then with a brother that must be mentioned, that was Obed Mali Mahanga. He gave me 50,000. Yet I didn't pay you, and I feel pity, feel maze. Thanks mazo. Ukakutana na pesa 150 pap. Yes. Was it in cash ama kwa benki? Ale kwa benki. Okay. Yes. Kwa cash. Cash. Hey. Hey. Ningefika vijana wangekutoa koromeo. Wangekutoa koromeo. Yeah. Okay. So I appreciate them sana. So how do you think the Transwood community can make film greater? Unajua these are politicians. They are of course mtu si ati amekupea pesa kwa sababu yeye ni politician. Ni politician ambaye ameamua kukusupport. Yes. But again now just people who are non-politicians in the community. Yes. How do you think these people can maybe take part in making film great? One, wacha kwanza when we are approaching them. Kwanza hii kwanza acha kwa creatives. It's high time sasa tunaenda kustart now commercializing. Time inafika sasa tunafaa kuturn film into a way of survival. Umepiga script yako poa ambayo inaongelea maybe girl child, boy child, a certain society, maybe immorality in the society. Kupinga hizo vitu. Tujieke as creatives, the package. And now to the county government, ikuwe tayari kutupokea, iweze kusikiza ideas zetu. The film that we're about to do, sinaongelea nini. From there, what to link. Unajua sayo, if you're talking about stuff ya girl child, hiyo ni gender, hiyo tumeingia kwa department ya gender. Our mass is stepping. They should just do that. They should just do it. Yani watupokee tu. One, apart from maybe wao kutupa hizo funds, uliza msanii, maybe this ndio pesa unahitaji. What if nikupea nusu as a department? Because guys, we're having leaders for a reason. We're having these departments for a reason. We're not just having them for maybe for a show off. Nope. We're having this department for a reason. So I think the county work na creatives pamoja. The good thing about Transwood County, bro, creatives si wengi. There are few. Serious ones are very few. So ni easy kushika our creatives mkono. I know it's not mandatory. Let me say that.
lakini katu umeona huyu ako na uwezo, mbona msistep in? So I think we just need a collab with the county because art is a big thing. Art is communal. Art is, yani itataka itashika zaidi ya watu wa timu ya boli. So county tu inafaa anza sasa ku get ready because this is a new generation. This is a new down. Vijana wameamka. Asante wameamka ile maandamano, hapana. Wameamka kufanya sanaa. And I think it's now high time watusaidie pia ku reach out to different people. Wakati maybe uko na shoot stories about maybe your girl child, maybe they can reach out to the Kenya Red Cross. Wase tu hapa tu juu najua the administration iko na uwezo mkubwa, iko na usemi, inaweza kuliki sema maybe let me talk to Nakada, they're talking about this and this, wanakufahamu. So I think it's high time now counties zianze ku work with creatives, especially our county zianze ku work with creatives. What about non-governmental entities? How do you think they can take part in making sure that film is greater and greater in Transwood County? Sasa hapo kazi inakuja kwa creatives. What do you have? If you have something and oneshe, have this. Hivyo tu. I'm sure they won't hawataamka waseme bana tumetangaza tunataka support. Ni wewe utakaa, you have your good script, good concept, wakute wafike waambie manze niko na hii na hii na hii and I wanted nisaidie kufanya hichi na hichi na hichi. And I think pia vile utakuwa umejipackage vile umeenda umejieleza na pia maangalia. So hii script yako iko inaongelea mapenzi, ama iko inaongelea vitu zile sana sana. Unajua utanotice kuna hizo NGOs ambazo zina support staff ambazo zina teach the community, hizo zita support, but kuna hizo stories zingine haziwezi. So I think ni creatives tujipackage poa ili tukienda kwa wase hata wakose sababu ya support, waone tumanzele to support these guys. Maybe what is Akelo and at what stage of production are you at the moment? Yes, I've been talking about it. Akelo is a film, but it will be my first feature film. Sijafanya feature. It will be a feature film. And it's sort of ambayo inaongelea girl child. Because we had these families ambazo zilikuwa zinaamini kuwa mtoto wa kike wa kiume ni muhimu sana kuliko wa kike. So I was like, let me just try to talk about the girl child. Na saa zingine tulikuwa tunaongelea vitu sana kuambia bana hata ongelee girl child. So I was like, maybe let's not talk about Akelo. So Akelo ninaongelea tu girl child, the society, ile a guy wants the wife ampe mtoto wa kiume without knowing kuwa the guy ndio mwenye anadetermine vile mtoto anazaliwa. So ni sort ile inaongelea gender na kuonesha kuwa anyone, every kid matters. Useme jua ni madam, they don't matter, ama huu ni boys, jua hata oleka, it doesn't matter, no. Ni ile tu story ya ku remind people kuwa hizi gender zote zinatoka kwa God na every kid is a blessing. So Akelo sasa tuko kwa pre-production. Bado tuko na panga. Tuko kwa tuna scout locations. But the next week next Sunday I'll be heading to end the base. Niko na shoot. Hii movie itakuwa mara mbili. 90s, 80s, 90s na current. Tunaenda kuishoot within 2 periods. Yeah, so hapo ndo technicality inatokea. But I'm hoping nita manage. I was trying to dodge it, lakini I was like nisikuwa nakimbia tu kufanya vitu rahisi. Nisijaribu kwa hizo ngumu za kufanya fikiria sana. So Akelo is my next project and I think maybe God willing maybe inaweza ingia in cinemas in December. Somebody would wish to know, you are one of the filmmakers ambao hamtaki easy time. You're doing things, you know, most of us are doing things in a comfortable zone. Yeah. Lakini wewe Majidi unataka kurudi miaka ya 80, unataka kushuti usiku, unataka kushuti kwa mansions, unataka kushuti beyond normal. What pushes you? Will I call it authenticity or what? Okay, let me say, I'm just saying this, but I always want to stand out. Mtu aseme,
I think hiyo inakaa tofauti. Inajaribu tu, yani I'm like, si tumezoea kupewa watu za kawaida, wacha nijaribu tuone. Let's try this. That's why kuna time wakati tunafanya kwa tumezoea hizo ma inspector mwala tumezoea nini, then kwa na ile ilikuwa inaitwaje? There's a film ile prezo ako ndani. Cobra Squad. So uta notice ilikuwa na following kubwa juu of how it was vile iliundwa. Alafu notice pia kulikuwa na movies kadhaa zimetoka za drama, then film production akastep in a click then. So like wasindi wamezoea, let me come with something else. So I think pia ni kujaribu tu kutest waters, na pia someone told me kwa Netflix wanapenda sana African stories. So I was like, sasa nijaribu ya Kenya. Nibari naizepeleka nikaipitch place fulani wakaipenda. So that's why I'm just, and again my friend Eric Brett uniambia, bro, we are not here for long. Ile idea imekam ifanye tu bro, because time itafika utakuwa history. How do you think Akelo will change the game, the film industry in Kitale, Transwood County, the western part of Kenya and in the Republic of Kenya? One, I'm hoping to have different filmmakers in it, and the kind of production that I want to do, nataka ikuwe top. Na pia kuangalia, imagine how we're going to plan na tufanye stuff ya 80s wakati saisi 80s. So najua niko nataka from there pia watu wajue kuwa once a creative feels trusted, he can do wonders. Once ana feel mnani trust na umenipea nafasi, he can do great stuff. So I'm hoping itakuwa na with a bigger impact, having in mind that tutakuwa na few appearances ya dope filmmakers from within the county, and yeah, from there wasata amini vitu tunafanya. In terms of quality of production and production in general, what are you doing that you are not used to? The new thing that is going to up the game of the production wise, I'm going to do these miss-end scenes. I'll be creating scenes that are not there. Tutakuwa na magari za kitambo, Peugeot zinapita, watu wanacheza draft kitambo. We'll shoot on the shores of Lake Victoria. Lake Victoria. So it will be a film that with a new feel, a new feeling. Msaki watch and feel ni stuff tofauti sana. You see? So that's it. Okay, thank you so much for that. Yeah. We are hoping to watch Akelo. Okay. Asante. Thank you.